I rise here to support the demands on before the House. As far as I am concerned, it's transport, industries, trade and commerce and panchayats. Speaker sir, I have been many years in this House, and normally when demands are presented, normally what is discussed is broad policy decisions and some specifics. But literally like a question hour, questions were asked and debated. In a way, it is a good sign. People are more concerned. We have many new members in the House, so they are more enthusiastic. Question hour, it seemed like a question hour, whatever was debated. Nevertheless, Speaker sir, as I support these demands, I would go generally in all the three things, and then I'll go to the specifics, what every member has raised, so that they get answer. They are satisfied to what they have raised in this House. Speaker sir, as far as transport is concerned, I have said it earlier and I would reiterate. While things might have improved to a large extent or to a certain extent, pandemic was a big setback to us. It put the clock back. आमकां ते प्रमाणान जो सुदार हाडपा जाय आसलो, करपा जाय आसलें आमकां ते प्रमाणान मेळ्ळो ना. आनी इट हॅपन्ड नॉट ओन्ली इन ट्रान्सपोर्ट, इन वेरियस थिंग. आतां सादारण मनशाचे, सामान्य मनशाचे प्रवास कशे करता, हाव ही goes about traveling is by buses. आमकां प्रायवेट बसीज रस्त्यार ज्यो आसल्यो प्री पॅन्डमिक 1107. आज with great difficulty only 700 come on the road, 600 to 700, because the pandemic times was very bad times for them. They could not bring all the buses on the road. So there is a shortfall of 407 buses as far as the private sector is concerned. And they are just not in a position, in spite of me helping them in various ways, which I am coming to later. As far as the KTC is concerned, Kadamba Transport Corporation, we have got 496 buses. Electrical vehicles, we got about 50. So totally we have got 546 buses. As you know, the future lies in our children, the school children. Out of this normal operation of the Kadamba buses, आमचे भुरग्यांक हाडपाक व्हरपाक बस्यो मागता. आमी ना म्हणपाक शकना. बाल रथ म्हूण आमी स्कीम करून बस्यो दिल्ल्यो. आज 200 सुमार त्यो इनऑपरेटिव्ह आसा. हू इज गोइंग टू फील द गॅप? भुरगीं कशीं स्कॉला पावतलीं पोस्ट पॅन्डमिक? स्कॉला वचपा जाय, कॉलेजी वचपा जाय, आनी आमी 86 buses operate करता. Ani Balrath 420 numbers was there, which were given the buses. As I said, 200 are not on the road. And as far as additional demand, हिंगा सगळे जाण म्हाका दिसता एकटोय बारायनासतना सगळे बस्यो मागता. आपल्या ह्या पॉयंटासून ह्या पॉयंटा बस पावना, स्टुडंटां प्रवास करपा मेळना, लोकां प्रवास करपा मेळना. उणेचशे 200 बसीस आनी डिमांड आसा. आतां हुंयसून हाडपाच्यो बस्यो, रुटा वयल्यो काडपाच्यो, नवीन बस इन्वेस्टमेंट हे स्थितीन कोण पोजिशनां ना न्यू इन्वेस्टमेंट करपा. आमचे प्रायवेट बस हांव तेंचे कडेन उलोवणी करता तेन्ना कदंबा बसीज हाडपा. खबर आहा तुमकां आर्थीक आमची परिस्थिती कितें आसा ती. तरी आसतना एंड ऑफ द इयर बाय डिसेंबर आनी 100 आमी इलेक्ट्रिकल व्हेकल हाडटा. आमी 50 इलेक्ट्रिकल व्हेकल ऑलरेडी हाडलेले आसा. आमचो एकूच प्रश्न जाता, एकूच आमकां डिफिकल्टी येता म्हणल्यार वी डोंट हॅव सफिशियंट चार्जिंग स्टेशन्स. फॉर दॅट ऑल्सो वी हॅव ऑलरेडी इनिशिएटेड द स्टेप्स. इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल हॅव एज मेनी चार्जिंग स्टेशन्स दॅट आर रिक्वायर्ड. आमी काम करूं ना अशें ना. इनफॅक्ट मिटींग जेन्ना चर्चा जाली, मिटींग जाली केंद्र मंत्र्या कडेन, हांवें आनिकूय बसीज मागिल्ल्यो आसा. आमकां हे प्रमाणान जावपा ना म्हूण. कित्याक हे बसीची गरज आसा. आतां बसीचे उलयता उलयता बस्यो तरी आमी हाडपाक शकना. आनी इलेक्ट्रिकल बसीजाच्या उलयतना म्हाका दिसता आतांच क्लॅरिफिकेशन हांव विजया कडेन मागतालो. बेश्टो कितें आरोप करून वचनाका. ताकाय खबर आहा, तेणेंय म्हणलें it was a legacy he inherited. But I don't want to blame my predecessor की तेणें कितें घोटालो केलो. as you are saying anything ताका स्कॅम दिसता की स्कॅम केले
म्हणून 70 रुपीज रेट आमी फारीक करता. माझे कडेन फूल डिटेल आसा, हांव मुद्दम हांगा सांगता. आनी टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल बसीस अदमासान आमी कॅल्क्युलेशन म्हणजे डिटेल कॅल्क्युलेशन केला. आणि ते डिटेल कॅल्क्युलेशना प्रमाणे हांव मुद्दम सांगता. द कॉस्ट ऑफ इनिशियल कॉस्ट इज व्हेरी हाय टू प्रोक्युअर अ इलेक्ट्रिकल बस. But if you look at the price of diesel and operating cost and the cost which is reduced as a consequence of using electricity to charge the thing, it comes almost the same. आणि हांगा जो तो सांगतालो आमी 70 रुपीजान येयला, हे मुद्दम हाडला. BST, that is Maharashtra, per kilometer cost is 74. Same cost Ghaziabad 69.45, Meerut 69.45, Bareilly 69.45. आणि प्रत्येक आंकडो पळोवपाक गेल्यार 67.75, that is in Jaipur. West Bengal it is 67, Dehradun it is 66.78. So हे पळय म्हणटा की तेन्ना कोणे हांवें न्हू, पूण कोणे केल्ले ते हाय रेट केल्ले. म्हाका दिसना आमचे ऑफिसरूय काम करतना गोंयचे स्टेट कॉर्पोरेशनां लॉस करून करतले म्हूण. हेजेर खूब चर्चा जाल्ली, डिस्कशन जाल्ले, हे सगळें करूनच तेणी केल्ले. आनी हांव मुद्दम सांगता, तेंचे किलोमिटर पर डे 450 किलोमिटर जाता. तेंच्यो बस्यो आसा 1000 बस्यो, 500 बस्यो. आमच्यो 100 बस्यो ना 50 बस्यो. आमचो हायेस्ट ऑपरेशन जाता 250 किलोमिटर or 220 किलोमिटर पर डे. So you cannot compare both. Still, I सांगला तशें डिटेल तुमकां हे tabulation I can place it on the table of the house as well if you want. It comes to 69 rupees. वयल्यान आमी पयशे मायज कशेंय दिवना. आतां पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशना वयता तेन्ना थोडे सेक्टर अशे आसा, we have to have buses there. For example, for the sake of even a person sometimes who comes at the Dublin airport, he feels आपण 2000 टिकेटी येता, 2 म्हयने पयलीं बूक केल्यार 3000 मेळटा मुंबयसान येवपाक, तुमकां खबर आसतली. आनी टॅक्सी जेन्ना फ्लॅट रेट सांगता, थोडे मिटर तुमी घायला म्हणटले, आय एम कमिंग टू दॅट लेटर, 3000 पडटा. पयर म्हाजो एकटो फ्रेंड आयिल्ले, एअरपोर्टा आशिल्ले, भायर सोदता वास सोऱ्याचो, सांगता मुद्दम कितें जाता तें, म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका खबर आहा. सोऱ्या वास ते काडटानी हेटाले, बरे आसले आसतले, वास येयलो आनी सांगता 3000 रुपया फेर. जो फ्लायट प्रवास करून 2000 येता, 2500 येता, पणजे पावपा 3000. ही फील्स द पिंच. हे भाशेन ह्यो व्यवहार थोडे चलयता. हांव म्हणना सगळे जाण अशें करता, सगळे टायमा हें जाता, पूण एक टायमा अशें जाता आनी हेजेरूच मागीर ते सोशल मिडियाचेर वयता, नांव पिड्डें जाता. आतां ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा तेन्ना हांवें फक्त एक सांगिल्लें, गव्हर्मेंटान फ्री मिटर दिले. फ्री मिटर कित्याक दिले की हायकोर्टान आदेश दिलो, टुरिझम अँड ट्रॅव्हल क्लब असोसिएशन ऑफ गोवा TTAG कोर्टान गेले, कोर्टान आदेश दिलो. आमी ते फक्त पालन केले. जाता तितले स्मुथली हाडपा आमी प्रयत्न केली. मिटरूय घायला, मिटर यूज करना आनी सांगप ट्युरिस्टांचे घालप. ते सांगता मिटर नाका. कितल्योश्यो कंप्लेन हांवें सगल्यो हाडून हावजान दाखोवपाचे, तुमकां खबर ना कितें जाता तें. आनी हांवें फक्त एकूच सांगिल्लें, हांवें सांगना आमी फायनलायज केला ओला उबर, हांवें केन्ना हांवें सांगला यू आर द पीपल, तुमी टॅक्सीवाले आमंत्रण दितले, you are going to invite Ola and Uber. And I stressed it again and again. I wanted to see and put this particular thing of aggregator. कित्याक हांव जाणा गोवा मायल्स म्हणल्यार आनी हेज्यावन चड बोवाड जातली. Because as I said earlier, I said it was born in sin, it will die in sin. It has almost reached that stage at that particular point of time because proper procedure was not followed. But एक aggregator हाडटा, नामनेच्या एग्रिगेटरांचे नाव हांवें मुद्दम काडले, पब्लीक डोमेनान हाडले, रिएक्शन पळोवपा. रिएक्शन 2 आयली. जनरल पब्लीक, तुमी जाणा आसतले सोशल मिडियाचेर, वेलकम द स्टेप. आय नो which phones I never get even from my opponents. Best thing you're doing.
गोंयकारांक आमकां एग्रिगेटर जाय, हेंची चड दादागिरी जाता. म्हाका सांगलें हे कोण सगळे उलोवपी फोटे उलयता आनी म्हाका फोटे उलोवपा हावजान गरज आसा? म्हाजी कितें इंट्रस्ट आसा? I want to give the best cheap transport for transportation to the tourists coming to Goa. I want to give the cheapest taxi fares to local people. जेन्ना हांव दिल्ली प्रवास वयता, माझे फ्रेंड म्हाका सांगता मुंबय वयता, पुना वयता, एग्रिगेटराचे आजकाल सगळे मोबायलाचे एग्रिगेटर टॅक्सी आपयता थ्रू डिफरंट एग्रिगेटर्स. सोय म्हाजो एकटो फ्रेंड दिल्ली डेली म्हाका मेळपा येतालो, हांव दिल्ली वयता तेन्ना. तो म्हणटा आपण 800 रुपया फारी करतालो पयलीं, फोन करून कॉल टॅक्सी आसताली. आज तो म्हणटा आपण 250 ते 300, रातची जाल्यार 400. लिटरली इट हॅज कम टू हाफ. I know Ola Uber also has a problem. कोणे आंकडो दिलो, they have a loss of 70,000 crore. That is the internal issue. Some people say 40,000 crore. It may not be in the best shape. I will never get any aggregator or any company force it down the throat of Goans, which will affect them and affect in such a manner. Remedy should not be worse than the disease. We have already a disease. People are not happy the way taxis are operating. Let me be clear. I have nothing against them. माझे एकूच सांगणी, हांवें पयलेंय सांगिल्लें, म्हाका एकूच सांगा, गोंयांत बरे बरे शोरूम आसा, शॉप आसा. परत हांव रिपीट करता, म्हणून फ्लिपकार्ट, एमेझॉन आनी हे सगळे असले जे ॲपाचेर ऑपरेट जाता, तुजे घरा शॉपिंग घेवन येतात, तांकां तुमी बंद करपाक शकता? शॉपां हांवें इतले पयशे मोडला, म्हाज्या दुकानार कोण येवपा ना, आय कॅनॉट सेल माय प्रॉडक्ट. विल इट हॅपन लायक दीस? प्लीज टेल मी. And you are in the same way taxi. If there is a aggregator, if on the mobile somebody can call a taxi, will not any tourist, will any local not prefer that to call the taxi nearest to your place of residence, so he does not have to put his meter and charge you for that particular thing? आमकां गोंयकारांक एक संवय जाला. आमचे टॅक्सी भाव म्हाजेच भाव तेय म्हाजे भाशेन गोंयकार. एक ट्रीप मारपाची, 2 ट्रीप मारपाची, चड रिटर्न ट्रीप आनी डबल ट्रिबल चार्ज करपाची. हांव म्हणना सगळे तशें करता. थोडे इतले ऑनेस्ट आसा, इतले बरे आसा. आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. दे आर द पीपल टुरिजम खरें तेणी सांबाळला. पूण कितें जाता, ग्रीड इज समथींग वीच फिनिशीज एनीबडी एंड एवरीबडी. इट कॅन एनकम्पास एनीबडी. थोडेच जशें म्हणटा, इफ देर आर फ्यू बॅड एपल्स इन युअर बास्केट, एंटायर थिंग वील बिकम बॅड. हे थोडेच जाण थोडे प्रमाणान असले गोश्ट्यो करता, सगल्यांक बॅड नेम हाडटा, बाकीच्या टॅक्सीवाल्यांक. हांव जाणा, पॅन्डेमीक टायमार एक गरीब टॅक्सीवाले आसले, कशे सफर जाले, अन्न नासले, कसली कसली कामां केलां, म्हाकाय काळजी आसा. आनी हो सरकार तांकां मदत करनासतना रावना. तांकां कितें कितें वेव करूं ना. बस ऑपरेटर आसूं दी, टॅक्सीवाले आसूं दी, आमी तेंचे टॅक्स वेव केले फॉर दॅट पॅन्डेमीक पिरियड. वी वेव द पेनल्टीज. आय गेव फ्री मिटर्स. माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एग्रीड विथ मी एंड वी गेव देम फ्री मिटर्स. पूण आतां कितें जालें, 80% इन्स्टॉल केले आमी, ओन्ली 20% उरला इन्स्टॉल करपाचे. पूण मिटर तरी इन्स्टॉल केले आनी ते तरी वापर करना. आदी चलताले तेच चलोवपाक सोदता. म्हणजे सरकार कितें आसा? आज घडी तुम्ही तिने आसतले, हिंगा तूं आसलो जाल्यार तुम्ही पुट युअर सेल्फ इन माय शूज. तुम्ही कितें करपाचें? तुम्ही अशेंच चलपा दिवपाचें आनी अशेंच चलपा दिवपाचें. हांव कितें टॅक्सीचेर एगेन्स्ट आसा? म्हाजी कितें तेंचे कडेन दुश्मनी आसा? हांवें म्हणलोलें, आजुनूय म्हणटा, तुमी आमंत्रण दिता ओला उबरा म्हूण असले एग्रिगेटरा. तरी आसतना आय एम अ बॅलन्स पर्सन. आय वॉन्ट अ बॅलन्स डिसिजन. हांव तांकां परत सांगपाक सोदतां, हे सोबे माजार इन दीस ऑगस्ट हावज आय वॉन्ट टू टेल देम, यू फॉर्म युअर ओन ॲप हॅज टू कम. आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. वी हॅव टू हॅव अ एग्रिगेटर. And I am not in love with Ola, Uber or anybody. These 2 names I had mentioned, or any aggregator for that matter. I am ready to help them. Let them have their own app. Let all taxi fellows come together. Government will help them. I will help them personally. We will fund it also. But let there be an aggregator. Let everything be. Today everything is digital. Are we not going digital? Are you not demanding आता तुम्ही म्हणटाले ट्रान्सपोर्ट सर्विसान आमकां डिजिटल वचपा जाय?
more services have to come in the domain of clicking a button and getting it at your doorstep. हें तुमकां नाका. आनी ओन्ली टॅक्सी येता तेन्ना गोंयकार गोंयकार म्हूण वयल्यान तुमी तांकां फुडारा त्रासान घालता. Today or tomorrow, it is bound to happen. Nobody can stop something going digital or going the modern way. We have to always adopt the best practices that are there for any sector. Transport is something what we have to improve. हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन इतल्यो बसीस शॉर्टेज आसा. प्रवास करपा आज लोक टॅक्सी शेअरिंग मुंबय सारक्या सिटीनी, चेन्नई सारक्या सिटीनी, बेंगलोर सारक्या सिटीनी टू सेव मनी. People have improvised. Things are changing. Besides having an aggregator, besides having cheap transport in a taxi, they have learned to have shared taxi as well. It will happen in Goa. If I am going to the same destination, you go on an app, click and say, I am going to so and so. Are you coming with me? असले जावपा जाला. Can you stop this? आनी आमी म्हणटा आमकां aggregator नाका. In the name of गोंयकार आमी कित्याक मिसगायड करता. हें जावपाक जायना. So, and when we take the decision, I want to inform this August House, along with my cabinet colleagues, because it concerns tourism in a big way, the Honorable Chief Minister and others also who want to join us, as well as I will take one or two people from the opposition. We will call them. फाल्यां फाटल्यान दुसरेच ते उलोवपा नाका. आज जाता ते आमी टॉलरेट करपा ना. आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. म्हाका एक सांग, वेन्जी उलयता, ऑनरेबल वेन्जी आमचो उलयता, वारका गेल्यार म्हाजे फ्रेंडां जाला, एक पार्टी न्हू, दोन पार्टी न्हू, चार पार्टी, पांच पार्टी. कितें जाता तें सांगता. क्लब महिंद्रा आहा थिंगा वयता. म्हाजो फ्रेंड येयला जाल्यार म्हाजी प्रायवेट गाडी घेवन हांव गेलो पिकअप करपा जायना. तूं ताका पिकअप करून येता म्हणल्यार तुजे चारूय टायर पंक्चर. कितले एग्जाम्पल जाय तुका, कितले विटनस जाय. आं Speaker sir, I would like to tell Honorable Minister, genuine examples that is not apple to apple. Let him You please complete. sit down. I'm on my legs. Let me reply first. Same thing is happening in other places. I remember even when Goa Miles had come. ना बाकी सगळे कडेन गार. आपले इंतून आपले बाटान नाका. हुंय नाका, कलांगूट नाका, कांदोली नाका, मारगांव रेल्वे स्टेशना नाका, कोलवा नाका, बाणाले नाका, वारका नाका. हें कितें? Islanding within a small state of Goa. We are half a size of a district of other states. We all sitting here don't have the capacity to devise a system and all come together for the betterment of Goa, giving cheap transport to the people of Goa. A few people who know how to fight, who go and protest, get the common taxi fellow who otherwise is not earning anything, and then try to hold the entire population and the tourists who come here to ransom. Is this fair? हे सारखे म्हाका सांगा. कुसेसा हात घाला. पॉलिटिक्सा लागून आमी वाट लावया नाका की कोणा सांबाळपा जाय म्हूण. आमी एक जाणा जावा. वी आर एट द बिगिनींग ऑफ आवर टर्म. असले डिसिजन आतां घेवया. तुमकां तरी हाश म्हणटले, तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक आहा 4 वर्सांनी विसरतले. कितें याद करतले? हे सगळे जावन तेणी डिसिजन घेयला, बरें जाल्या. आमच्या गोंयकारांक प्रवास करपाक बरे प्रमाणान मेळटा. कितें इतल्यो बस्यो येवपाक शकना. टायम्स हॅव चेंज. पोस्ट पॅन्डमिक देर आर मेनी न्यू थिंग्स, न्यू नॉर्मल्स. दीस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल. सो हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. नाजाल्यार बेश्टे आमी वी गो विथ द टायड, सायड विथ द रॉंग थिंग्स, वी वील ऑल सफर. हें आमी जावपाक दिवया नाका. याद करता, पॅन्डमिक टायमा वी रिच्ड आउट टू देम. दुसरें सांगता, एक कॉम्पन्सेशन 2013 स्कीम आसली. एक्सिडेंट जाता तांकां एक पयसो रिलीज जावना. ते लोकांक पयशे 200 people were given, 208 people were given assistance. 4 crores was released. म्हणजे केन्ना कोणा एक्सिडेंट जालो, irrespective of whether they had insurance or not, irrespective of whether they had insurance or not, we paid them 2 lakh per person. म्हणजे 4 crore आम्ही दिले. We paid the taxes, we paid the penalties, and we in the same way bus owners, एक अनेक scheme असली, fuel subsidy 3 rupees per kilometer. We have already released
more than 54 crores. This scheme was not implemented. It was there on paper. Funds were there. And now we discontinued it as on March 2019. If you, now people are applying, it is not that we did not give them. Atta apply korta. Ami podetale anta liability kitli zatli. Another 57 crores. Why we gave them the money? It is like giving money literally for free, which was from the department. Why we gave them? They suffered during the pandemic. I gave them that money with the hope that most of the buses will come on the road. Post-pandemic, we will not face a situation. But go to see, more than 600 are not in a position to come on the road because they said tire good zale, engine good zale, ami pravas koruna, battery down zala, buses ami adpa shekna. From where the government will give so many people that much of money? So think of it. So this is as far as transport is concerned. Bus stands, I am aware, they are in one of the worst dilapidated condition. Ani ट्रान्सपोर्टाचे उलयतना बाब दिगंबर कामत मान्य दिगंबर कामतांनी म्हणलें की PPP दिनाका बाब जोशुआ उलयतना आनी आनीकूय कोण एक दुसरो आमदार उलयतना कोंतान कोर पूण PPP तरी दी कित्याक सरकारा कडेन पयशे खूंय आसा मारगांव तुजें हांव जाणा प्रायम एरिया आहा प्रायम एरिया ती आहा म्हणूच कोण तरी येतलो न्हू तेकाय परवडपा जाय ते बरे बस स्टँड चकचकीत करपा एम्युनिटीज लोकांक दिवपा बरे टॉयलेट करपा आतां ऑनरेबल मायकल लोबो सांगतालो म्हापसा तो गेल्लो थिंगा भितर सरपा जायना टॉयलेट सुद्दां सारकें ना राजधानी आमची पेंजीम कॅपिटल ते बस स्टँडार थिंगा वचपा जाता आमचे ट्रान्सपोर्ट भवन आहा आमचे पयशे खुंयचे येतले खुंयच्या सरकारा कडेन पयशे आसा हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फरन्सांकूय गेल्लो थिंगा चर्चा जाली सगळे स्टेट ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे लोक आहा ते सांगताले आपली परिस्थिती तेंचे सगळ्यांचे आयकून आमकां दिसता आमचीच परिस्थिती होती बरी आहा But how this is remedied? They also have gone in PPP mode. They have also privatized. They have given to private people. Only then they have been able to survive and get better facilities for the people. So you tell me what is to be done. I have diverse opinion. Two people telling me one thing, some other person telling me another thing. But I think ultimately, as Honorable Joshua D'Souza was telling, because of MAPSA, I have to go in the PPP mode. I am from Murmugaon Taluka. I have a problem in Murmugaon as well. Vasco bus stand has to be done. Only the piling, after doing the piling work, contractor had issue. He said, everything has gone up. He abandoned the work, he went away. Again, I have to put that back on the road. Sogle kodenji story zala. GSR wadla, sogle rate wadla. So we have to get things working. It is not that we are not doing as far as the transport sector is concerned. I also want that things have to improve, whether it is your bus stand, whether it is your bus itself operating. And you see the demand itself, we have got 200 cases of people who are demanding, honorable MLAs like you, honorable leaders of different schools, principals, भुरग्यां लागून बसी जाय 200 बसी हांव हुंयच्यो दितलो पूण आमी थोडे थोडे करून हुंय सारकी गरज आहा थिंगा दिता आनी हेच भशेन म्हाका दिसता सगळे कडेन आमी दिवचेच पडटले एंड fuel subsidy already I have covered. I told you digital meters how 80%, 9,457 have fitted. That means 88% they have completed. Balance is only 1,268. But they have to use the meters. Without using the meters, it is of no use. What will be the use of using those meters if they don't use the meters? हे आमी लक्षांत दवरपा जाय. दुसरें, before I go into the specific of every demand, I go to industries, trade and commerce. I need not say, it is not my habit to say that nothing was happening before, now it will happen. But everyone knows what it was. Last maybe for quite some time, I don't want to say years and point fingers even indirectly at anybody. There is no substantive proposals coming or industry in that way coming to Goa. And industries, anga yeilaruch, it generates economic activity. It generates employment. It will help propel our economy. If there is no industry, if there is nobody coming, what will happen? Therefore, very consciously,
I had a very close look at the investment promotion board policy as well as the allotment of plots as far as IDC is concerned.